Hey, beautiful people, what's up? Thanks for joining in, and I'm Kirti. I welcome you all on our channel, which is Dolls Constant. I really hope you are doing great stuff, and as you know by the title now, this video is all about unpacking of my new iPhone, which is iPhone 12. So, which I'm going to share with all of you. So, earlier I was an iPhone 6 user, and again I was happy using iPhone 6 also, but I think I'm going crazy using iPhone 12 now. So without any further ado, let's roll in. Alright, so all my friends, my relatives know that this is my birthday week, and I'm just enjoying it to the fullest by God's grace. And now, when I have iPhone 12 as my gift from my Didi and Jiju, and you know guys, they live in UK and डॉल के वीडियोस तो आप लोग देखते रहते हो. सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था लास्ट ब्लॉग में that she was very excited, and she is actually waiting to share a very good stuff to all of you. Even I'm also very excited because I also have something very special and very new to share with all of you. So out of them I have picked one today, which is my iPhone 12 experience with all of you. So obviously, though I have not used it, so I cannot actually go into the technicality and the features and everything in detail, because obviously it's a new phone for me now. And ये ब्लॉग आप लोग मेरे बर्थडे के बाद देखोगे लाइव. दो आई एम मेकिंग इट नाउ लाइक बिफोर माई बर्थडे, बट आई एम गोइंग टू मेक इट लाइव आफ्टर माई बर्थडे ऑब्वियसली, बिकॉज आई हैव टू कीप इट सीक्रेट. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली. सो स्टार्ट करते हैं अनपैकिंग ऑफ iPhone 12. So I got this and Amazon pack like this. I got it yesterday only, and though this is not going to be the first time, as you see it's already open because I opened it yesterday only. And that video also I'm going to share with you all, because ये मुझे as a gift आया था, as I said. तो बहुत beautifully packed था, so I opened it and I just gone crazy. Anyways, okay, so here I have a note, obviously, from the dearest doll and my आराम से बोलना. इधर इधर से. We should open this to खुल जाएगा. ठीक है भैया, फ़ोन है भैया. थैंक एक यू. सेकेंड. सारा चीज़ है. थैंक यू. ये So this was the color which I was also wondering and looking for online, and they actually get it very right. And this comes with a very small sort of box which contains your iPhone. And okay, it's already on because मैंने इसको कल चार्जिंग पे भी लगाया था, and I used it like for 1 hour and half an hour. मैंने कुछ इसमें settings करी थी. It can also read my face. So let's open it now. Alright guys, so it's open now. So कल इसमें मैंने जैसे आई सेड कि आइलियर आई वाज यूजिंग iPhone 6, so वहाँ पे जो एप्पल आईडी थी मेरी वो मैंने इसमें डाली है, एंड आई सिंक्ड विथ माय न्यू iPhone 12 as well. So you can see, man, like the slick features, the smoothness,
all it says. And if I go the features on this, so I get features की बात मैं करती हूँ, but इससे पहले I'll just let you know that what I get inside the boxes. So I get this cable, this charging cable. ये iPhone का ही charging cable है, but this time they have given a C type charger. So I think इसके लिए आपको अलग से एक adapter जो है वो लेकर यूज़ करना होगा, because जैसे मैं पहले iPhone 6 यूज़ करी थी तो उसका adapter इसके साथ obviously नहीं जाएगा, because this is I think type C चार्जर. तो इसके लिए मेरे को अडेप्टर चाहिए होगा, तो वो अडेप्टर मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा था, तो वो भी है मेरे पास. आई जस्ट शो इट टू यू. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट इट. मे बी मैं इसको चेंज करूँ लेटर ऑन, बट अभी के लिए आई जस्ट गॉट दिस वन एंड दिस कॉस्ट मी लाइक 600 रुपीज़ ये अडेप्टर. और ये आराम से ये टाइप सी है, तो ये इसको सपोर्ट भी करेगा आई सी. एंड your iPhone is charged, is ready for charge. Sorry. Okay, so moving on. इसमें जो भी स्टफ आते हैं वो बस एक iPhone केबल है, और I don't think they have given anything. ईयरफोन्स भी नहीं दिए इन्होंने, so we have to buy it separately. So again मेरे पास ईयरफोन्स तो है, बिकॉज मैं काफ़ी दिन से iPhone यूज़ कर रही हूँ, so I do have earphones. ओके, सो मूविंग ऑन. मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूँ तो दिस इज़ iPhone 12 एंड दिस इज़ 128 GB एंड दिस इज़ लाइक quite high. And again, as I said, it contains USB-C lightning cable, power adapter, headphones sold separately. So yeah, and this cost 84,900. It's mentioned here in the box. It is quite costly, I would say, but I mean, I don't know how worth it is using this much of high cost phone, but definitely वो चीज़ जो भी इसके फीचर्स हैं या जो भी इसकी अदर कैपेसिटीज़ है वो ऑब्वियसली मैं यूज़ करने के बाद ही शेयर कर पाऊँगी. बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, हाउ इट लुक्स लाइक, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग द लुक. आई एम really happy. So all set, guys. So let me enjoy my iPhone 12, and I'll catch up with you very soon in my new brand video. Till the time, you guys take care. Love you all. Bye. हमारे सेशन में बस एक महीने का रिचार्ज दिया था, 400 रुपये का. बाकी कोई ना कोई तो